Hello everyone, good evening and welcome to today's class. So in the previous class, let me share my screen first. Yes, so in the previous classes we have seen, for now we are working on this particular data set and we are working on solving this use case, right? So we are basically building a model which will recommend movies based on content similarity, correct? So we have loaded the data set and then we have explored the data set, like what's the size of the data set and the null counts and duplicate counts, and we have removed the null values if there are any, and then we have converted these two columns, genres and keywords columns, into a list of dictionaries again, and then we have extracted only the names, the particular genres which are actually required, or the particular keywords which are actually required from this entire columns, and then we have removed if there are any extra spaces in that also. After that, we have combined all the three required features, like what are the three required features or the three required columns to build our recommendation system: overview, genres, and keywords, right? So we have combined all the three features into a single string. So these three features ni kuda we have combined into a single string, correct? And then we have created a new column called as combined features, and then we are keeping these combined string in that particular column, right? ఈ త్రీ ప్రతి రికార్డ్ కి కూడా, for each and every movie you have this overview, genres and keywords, correct? So ప్రతి మూవీకి కూడా ఓవర్వ్యూ ఉంది, జోనర్స్ ఉంది, కీవర్డ్స్ ఉంది, రైట్? సో ఈ త్రీ ప్రతి రికార్డ్ కి వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ న్యూ కాలమ్, కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ అని న్యూ కాలమ్ క్రియేట్ చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాలమ్. ఆ వాల్యూలో ఏముంటది అంటే ద కంబైన్డ్ స్ట్రింగ్, అంటే ఓవర్వ్యూ ప్లస్ జానర్స్ ప్లస్ కీవర్డ్స్ ని వీఆర్ మేకింగ్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్, రైట్? సో నవ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు కంపేర్ ద కంటెంట్, అంటే కంటెంట్ సిమిలారిటీని చెక్ చేయడం. Okay, we'll have to compare the we'll have to check the similarity between the content. Okay, so మనం ఏదైనా ఒక మూవీని ఎలా రికమెండ్ చేస్తాము? సిమిలర్ గా ఉన్న మూవీస్ ని రికమెండ్ చేస్తాము, రైట్? if the two movies are similar of, or if the two movies are of same genre, or if they are using similar keywords or similar key elements in that movie, same గా ఉన్నాయి అనుకోండి, then you will assume that okay, this user is liking this particular movie or this kind of movie, so let's recommend a similar movie or similar genre మూవీని మనం రికమెండ్ చేద్దాము అని చెప్పి యువర్ మోడల్ విల్ డిసైడ్, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మనం our next step is to check the content similarity. Okay, so how will the machine understand if the two movies are similar? Okay, మీ system or మీ computer or your model, how will it understand if the two movies are similar? రెండు మూవీస్ ఒకేలా ఉన్నాయని ఎలా తెలుసుకుంటది అది? It will not understand movies, or it will not understand your strings, statements, your English. It will not understand any of your English, correct? So again, what we'll have to do here is we'll have to convert this particular combined features అనే column ని we'll have to do some processing. ఏంటి ఆ ప్రాసెసింగ్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, రైట్? ఇదంతా కూడా మనకి సెంటెన్సెస్ లా ఉంది, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో విల్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ each text or each sentence into a numerical vector first. Okay, ఈ ప్రతి సెంటెన్స్ ని కూడా we'll have to convert it into a numerical vector first. After converting them into numerical vector, then we'll find the similarity. First text ని కాస్త we'll have to convert into a mathematical format, numerical format లో కన్వర్ట్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత guys don't draw on the screens. Okay, so ఆ తర్వాత then you will have to compare between the numerical. Basically what you'll do is first you'll convert this sentences into numerical format, and then you'll perform a cosine similarity అనే ఒక టెక్నిక్ యూస్ చేసి you will compare the similarity between the movies. అంటే basically it will calculate the angle between each vector. Okay, in mathematical terms it will calculate the cosine angle between each vector.
Okay, so let's not go more depth into that mathematical concept, but let's understand the theoretical concepts first. Okay na? So to achieve this, to achieve what? To achieve uh, comparison between, or checking the similarity between two movies or two contents, then we'll have to perform two NLP techniques. One is your TF IDF vectorizer and the other one is your cosine similarity. Okay, in today's class let's understand these two NLP techniques. ఒకటి ఏంటంటే TF IDF vectorizer, ఇంకొకటి cosine similarity. Basically ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, why are we performing NLP techniques here is that since we are dealing with text format, అంటే text తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, or we are working with some strings or sentences or text, right? So since you are working with this text related data, you'll have to use NLP techniques, and NLP stands for natural language processing, right? So దీంట్లో two techniques ఉన్నాయి. One is TF IDF vector. You'll have many other techniques, but in our project we'll be using these two techniques. Okay, TF IDF vector and cosine similarity. Okay, to give a brief introduction on these two concepts, TF IDF vectorizer అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే, to convert each string into a numerical vector. ఓకే, సో ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ ని అది న్యూమరికల్ వెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ డూ ఇట్. సో ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ద ఇంట్రొడక్షన్, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ ఓకే, దిస్ TF IDF వెక్టరైజర్ అనేది నా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ని న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుందంట. ఓకే, అండ్ దెన్ కొసైన్ సిమిలారిటీ అంటే ఏం చేస్తుంది, basically it is used to compare the similarity between content, or it is basically used to compare the compare the similarity between these two mathematical vectors. మనం ఏవైతే న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో యూజింగ్ TF IDF వెక్టరైజర్. ఓకే, TF IDF వెక్టరైజర్ యూస్ చేసి మ్యాథమెటికల్ వెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో between each and every vector you will find the similarity, ఎంత సిమిలర్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఫైండ్ చేస్తాం. సో indirectly what you are doing there, you are comparing the similarity between the movies, or you are comparing the similarity between the content, correct? So this TF IDF is used to create numerical vectors from your text, and then cosine similarity is used to compare the or check the similarity between the numerical vectors. For now you remember this one. Okay, and now let's understand in depth of what is TF IDF vectorizer. Okay, చెప్పాను కదా. So it is used in the process of converting human language or text, your English, into a numerical format, which your machine learning models or any models can process, or a computer can process. Okay, TF IDF vectorizer అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తారో, it is used in the process of converting your text or your English into a numerical format. Okay, so in numerical representation ఎలా ఉంటది అంటే గనుక, it will be in the form of a vector. Vector అంటే ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఇదొక ఈ న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది it will be a vector. You know what are vectors, right? I have shown you how a vector looks like in our previous example. MNIST data set లో వర్క్ చేసినప్పుడు I have shown you how a vector looks like, correct? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే it will convert your text into vectors. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ TF అంటే ఒక పార్ట్, దీంట్లో యూ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్ అనమాట. TF IDF లో యూ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ TF, ఓకే, విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ IDF. ఓకే, ఫస్ట్ TF అంటే టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో TF అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే, it will simply check how often is a specific word or a term appears in a particular line. ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఆర్ ఒక స్పెసిఫిక్ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అవుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే a student is walking in a balcony. Okay, consider a sentence like a student is walking in a balcony. ఇక్కడ నాకు ఏ అనే వర్డ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, ఇట్ రిపీటెడ్ ఫర్ 2 times. ఫస్ట్ ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర, తర్వాత వాకింగ్ ఇన్ ఏ బాల్కనీ దగ్గర.
right? So A repeated for twice, 2 times repeat అయింది, and student is occurring only once, is ఒకసారి వచ్చింది, అండ్ దెన్ వాకింగ్ కూడా ఒకసారి వచ్చింది, బాల్కనీ ఒకసారి వచ్చింది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, లైక్ బేసికలీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ వీఆర్ చెకింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ వర్డ్, కరెక్ట్? వీఆర్ చెకింగ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ వర్డ్, right? So basically term frequency is used to check how many times a particular word is appearing in a sentence. Okay, and TF ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ a particular term or a word appears in a document. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ అన్నట్టు. Here document indicates a sentence. Okay, number of times a term appears in a document divided by total number of terms in a document. Okay, so ఒక పర్టిక్యులర్ టర్మ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది డివైడెడ్ బై ఆ మొత్తం లైన్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అనమాట. దట్ విల్ గివ్ యువర్ టిఎఫ్, టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Okay, let's see an example for this. For example, you have two movie descriptions. Okay, two movie descriptions ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మూవీ 1, మూవీ 2, దీన్ని మనం డాక్యుమెంట్ 1, డాక్యుమెంట్ 2 అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నా ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి, ఏ థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ మూవీ విత్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ ప్లాట్. ఓకే, ఏ థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ మూవీ విత్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ ప్లాట్. దీంట్లో టోటల్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అలానే యూ కమ్ టు సెకండ్ డాక్యుమెంట్, మీ సెంటెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, ఏ ఫెంటాస్టిక్ కామెడీ మూవీ విత్ ఏ ఫన్నీ ప్లాట్. హియర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ 8 వర్డ్స్, 1 2 3 4 5 6 7 8, టోటల్ 8 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ 2 డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ two lines sentences. So I will be calling it as document from now. So you consider you have 2 documents. Okay, right? So document 1 lo you have a particular sentence with 8 words. Okay, with a set of 8 words, and in the document 2 also you have 8 words. So now we'll have to calculate TF for each word. TF for each word. So ఇప్పుడు నాకు ఏంటి, now I want to calculate TF, term frequency of A. document 1 లో A కి term frequency ఎంత ఉందా అని చెప్పి I want to calculate. So what I'll be doing is, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది A నాకు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ లో 2 టైమ్స్ వచ్చింది, ఏ థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ మూవీ దగ్గర అండ్ విత్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ ప్లాట్ దగ్గర. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇదొక ఏ అండ్ ఇదొక ఏ, రైట్? 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో మై ఫార్ములా ఇస్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ బై టోటల్ వర్డ్స్, రైట్? 2 టైమ్స్ వచ్చింది అండ్ 2 డివైడెడ్ బై 8, 2 divided by 8, it will be somewhere around 0.25. Okay, and next word, document 1 లో I want to calculate term frequency of action. Okay, action ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అయింది, it has occurred for only once, ఒకసారి ఉంది, right? It has occurred only for once. So 1 by 8, 0.12, and fantastic document 1 లో 1 by 8, 0.11. Again in document 2 also I am calculating, A 2 times occur అయింది కాబట్టి 0.22, and then comedy it has occurred for only once, so it will be 0.11, and fantastic again 1 ఒకసారి అయింది కాబట్టి 0.11. Okay, so these are the TF for some words. For some words అంటే మొత్తం, for example if you calculate something like this, A కి 0.25 వచ్చింది, if you calculate for thrilling it will be 1 by 8, so 0.12 అవుతుంది. యాక్షన్ కి it will be 0.12 again, మూవీకి 0.12 అవుతుంది, విత్ కి 0.12 అవుతుంది, ఫ్యాంటాస్టిక్ కి 0.12 అవుతుంది, ప్లాట్ కి 0.12 అవుతుంది. సో విత్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ it will form a single vector. Okay, let me show you how it actually looks like.
think I can't. A thrilling action movie with a fantastic plot. So this is my sentence, right? This is my doc 1. And my doc 2 is a fantastic comedy movie with a funny plot. So ivi na 2 documents, correct? So now I'll be creating a single vector from this document 1. In document 1 ki I'll create a vector, and for this document 2 also I'll create a vector. Let's see how I'll be doing it. Okay, so first so okay, ఏ ఉందంటే then 2/8, then it will be 0.25. Okay, and for tilling it is 1/8, so it will be 0.12. 1/8 is 12. Okay, 0.12. Action is again 1/8, so it is 0.12. And movie 1/8, which is 0.12. So ila I'll be calculating for each and every word, and then at last I'll create a vector like this: 0.25, 0.12, 0.12, 0.12, and so on till the end. మొత్తం ఆ ఫస్ట్ లైన్ కి 1 time వచ్చింది, మరి 0. ఎలా వచ్చింది? See, that's what I'm since it has occurred only for 1 time, I'm giving it 0.12. See, a అనేది 2 times occur అయింది, so I'm making it 2/8. I have the number of occurrences is 2 and total number of words are 8, correct? And trilling అనేది it came only for 1 time, so 1/8. Action కూడా it came for only 1 time, and then 1/8, correct? So 1/8 if you calculate, you will get 0.12. Okay, if you calculate 1 divided by 8, you will get 0.12. That's how you got 0.12 for action. So ilaga for each and every line you will be creating a vector. TF vector avutadi anamata idi. Okay, right? So ila, but if you calculate only the term frequency alone, only term frequency calculate cheste emavutadante, so as we saw here, a anedi enti, it is a very common word, it is a very regular word. Stop words అంటాము ఇంగ్లీష్ లో, లైక్ those which are used very common, like ఏ గాని, ఆన్ గాని, ఆఫ్ గాని, వెన్, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ సమ్ కామన్ స్టాప్ వర్డ్స్, రెగ్యులర్, విచ్ ద వర్డ్స్ విచ్ యూ యూస్ వెరీ రెగ్యులర్లీ, రైట్? సో ఏ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ వర్డ్ or it is a stop word, right? But still it has high TF value. If you compare with the remaining values, వేరే values తో కంపేర్ చేస్తే A has high TF value, correct? ఎందుకు వచ్చింది, why it is having high frequency, high TF value? Because it is appearing frequently in that document. ఆ సెంటెన్స్ లో అది ఎక్కువ సార్లు అక్కరైంది కాబట్టి it has high TF value. But then is it really necessary to consider A while comparing between 2 movies? ఏదైనా 2 movies లో కంటెంట్ కంపేర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, is it really necessary to to consider A?
no, right? Because it will not give you any meaningful content. ఏదైనా మంచి కంటెంట్ ఇవ్వడానికి it is not helpful. సో కంటెంట్ సిమిలారిటీని కంపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇఫ్ టు ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ, ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా వన్ ఆర్ ద అదర్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ మ్యాండేటరీ, లైక్ కంపల్సరీ ఉంటది ఏ గాని విత్ గాని ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ కామన్. సో ఇలాంటి ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ కామన్ వర్డ్స్ దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అగైన్ బయాస్, లైక్ అదేమవుతుందంటే ద కంపారిజన్ విల్ గో రాంగ్ or the similarity check will go wrong just because we are comparing the common words. ఈ స్టాప్ వర్డ్స్ ని కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే it will not compare properly or it will not check the similarity properly. జస్ట్ ఏ ఉంది కదా అన్ని డాక్యుమెంట్స్ లో అని చెప్పి యూ కాన్ సే ఇట్ ఈస్ those two movies are similar, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ దీస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ దీస్ 2 డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దీంట్లో ఏం కామన్ గా ఉన్నాయి మీకు? ఇన్ దీస్ 2 డాక్యుమెంట్స్ ఏ కామన్ గా ఉంది, ఓకే, నెక్స్ట్ మూవీ కామన్ గా ఉంది, విత్ కామన్ గా ఉంది, ఏ కామన్ గా ఉంది, ఫెంటాస్టిక్ కామన్ గా ఉంది, ప్లాట్ కామన్ గా ఉంది. కామన్ అంటే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ డాక్యుమెంట్ 1 అండ్ డాక్యుమెంట్ 2 ఆల్సో. ఏ అండ్ దెన్ మూవీ విత్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్లాట్, కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్. ఏంటి అదర్ వర్డ్స్? థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ మూవీ, కామెడీ మూవీ, ఫన్నీ ప్లాట్, ఫన్నీ. దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ విచ్ వీ వాంట్. బట్ దెన్ ఇక్కడ సిమిలారిటీస్ ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది? బట్ దెన్ విచ్ వర్డ్స్ ఆర్ అకరింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ? ఏ, మూవీ, విత్, ప్లాట్, ఇలాంటివి, correct. So if you calculate term frequency alone, what will happen is it will consider these common words. ఈ common words ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేసుకుని it will give you high TF value. సో బేసికలీ ఒకవేళ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఆ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ దట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, రైట్. సో we'll not just calculate TF alone, we'll have to calculate IDF also. Okay, let's see how to calculate IDF also. But now, for now, let me know if I'm clear or not. Everyone clear or any doubts? Is everyone clear with term frequency? Ela calculate chestamu on our the concept. Andarki ardhamainda term frequency concept? Quick yes no guys. If you want me to repeat, please mention. Can I please get responses, please? Okay, if you don't say if you have understood or not, then I'll not understand and then I'll continue with the next topic. Then you're the one who will be losing it, right? Okay, someone has asked me to repeat the concept again once. So TF IDF concept chala easy. First, let's understand ఈ TF IDF vectorizer లో let's understand what is TF. TF అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం. బేసికలీ TF stands for term frequency. అంటే ఒక వర్డ్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఓకే, సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఓకే, సో ఒక వర్డ్ ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఆర్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఒక సెంటెన్స్, ఒక వర్డ్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడం. యు ఆర్ చెకింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ డాక్యుమెంట్, రైట్?
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఫస్ట్ లైన్ చూస్తే, ఓకే, ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చూస్తే దీంట్లో మీకు టోటల్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? యూ హ్యావ్ 8 వర్డ్స్, రైట్? సో 8 వర్డ్స్ లో యూ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద యూనిక్ వన్స్. ఏంటి యూనిక్ వన్స్? ఏ, థ్రిల్లింగ్, యాక్షన్, మూవీ విత్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్లాట్. కరెక్ట్? సో ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఏ అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో దీనికి టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 2 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, అంటే 2 బై మన టోటల్ వర్డ్స్ అని 8. సో 2 బై 8, 2 బై 8 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి 0.25. ఓకే, అలానే థ్రిల్లింగ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది థ్రిల్లింగ్ అనే వర్డ్ ఈ సెంటెన్స్ లో? ఓన్లీ వన్స్. కరెక్ట్? సో ఇది ఎలా, దీనికి టీఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 1/8 అంటే 0.12. ఓకే, 0.12 ఆర్ 0.11 సంథింగ్. 1/8 అయితే somewhere around 0.12 or 11. Let me quickly check for it. 0.12. Okay, so it is same for these also. ఇక్కడ 0.11 అని ఉంది కదా, it will be same for these also. All these values will be 0.12 only. Okay, so again action, it has occurred only for one time. So 1/8, 0.12. Movie ఒకసారి వచ్చింది, so 0.12. So అలా if you see here, అలాగా you will calculate the frequency for term frequency for each and every word. ప్రతి వర్డ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఈ పర్టికులర్ లైన్ లోనే ప్రతి వర్డ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. క్యాలిక్యులేట్ చేశాక you'll form a vector. ఒక వెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వన్ టిఎఫ్ వెక్టర్. బట్ దెన్ మీరు ఓన్లీ టిఎఫ్ కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, ఓకే, ఓన్లీ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే, సి ఏ అనే వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ వర్డ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ వర్డ్. అంటే in every sentence you'll have this a, or in every document you'll have this word a. కరెక్ట్? విత్, ఏ, ఆఫ్, ఆన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా దే ఆర్ వెరీ కామన్ వర్డ్స్. కరెక్ట్? వీటినే మనం ఇంగ్లీష్ లో స్టాప్ వర్డ్స్ అని కూడా అంటాం, విచ్ ఆర్ వెరీ కామన్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా ఒక 2 మూవీస్ సిమిలారిటీని కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు వీ కాంట్ యూస్ దిస్ స్టాప్ వర్డ్స్ ఆర్ వీ కాంట్ యూస్ దిస్ కామన్ వర్డ్స్. ఈ స్టాప్ వర్డ్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోలేము, బికాస్ ఈ స్టాప్ వర్డ్స్ అనేవి దే విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ all the documents, రైట్? సో ఒకవేళ ఓన్లీ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇలాంటి ఏ అనే వర్డ్ కి ఇట్ విల్ గివ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్కువ సార్లు ఎక్కరైంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మిస్లీడ్ అవుతుంది, మనకు సిమిలారిటీ చెక్ అనేది మిస్లీడ్ అవుతుంది, రైట్? సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి విల్ బి యూజింగ్ ఐడిఎఫ్ ఆల్సో. ఓకే, సో for now, what you'll have to understand is that term frequency అనేది it is used to calculate the frequency of a term in a particular document. Okay, and then if the TF value, term frequency value కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే, it means that that particular word is appearing multiple times in that particular line. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఆ వర్డ్ ఎక్కువ సార్లు అక్కర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, రైట్? So that is your term frequency. Now let's understand what is IDF, inverse document frequency. IDF అంటే ఏంటంటే inverse document frequency. This is the second part in TF IDF vectorizer, and it is a crucial part also, because if you calculate TF alone, you'll know, you have understood what will happen, right? It will consider unwanted words also, or it will consider common words also. So it is mandatory to calculate IDF also. సో ఐడిఎఫ్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, ఓకే, బేసికలీ ఐడిఎఫ్ అనేది ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందంటే, ఇట్ మెజర్స్ హౌ యూనిక్ ఆర్ రేర్ ఏ వర్డ్ ఈస్. అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నింట్లో కూడా ఒక వర్డ్ ఎంత రేర్ గా ఉంది అని చెప్పడానికి యూ విల్ యూస్ దిస్ ఐడిఎఫ్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దీస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ, ఇక్కడ మీకు రేర్ గా అక్కర్ అయిన వర్డ్స్ ఏంటి? థ్రిల్లింగ్, కామెడీ, రైట్? ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ లో మీకు రేర్ గా అక్కర్ అయిన వర్డ్స్ ఏంటి? థ్రిల్లింగ్, కామెడీ, ఫన్నీ. కరెక్ట్? థ్రిల్లింగ్, కామెడీ, ఫన్నీ. ఈ 3 వర్డ్స్ దే హావ్ అక్కర్డ్ వెరీ రేర్. సో ఇలాంటి రేర్ వర్డ్స్ ని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. కంటెంట్ సిమిలర్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి రేర్ వర్డ్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. కరెక్ట్? ఓన్లీ దెన్ యుల్ అండర్స్టాండ్ ద జోనర్ ఆఫ్ దట్ మూవీ. రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వర్డ్ కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ లో ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏ ఉన్నట్టు, లేదంటే ప్లాట్ ఉన్నట్టు, మూవీ ఉన్నట్టు. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఏ డాక్యుమెంట్ 1 లోనే ఉంది, డాక్యుమెంట్ 2 లోనే ఉంది. అలానే మూవీ డాక్యుమెంట్ 1 లోనే ఉంది, డాక్యుమెంట్ 2 లోనే ఉంది. ప్లాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ ద డాక్యుమెంట్స్. రైట్? సో ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద యునో in all the documents, ఏదైనా ఒక టర్మ్ ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐడిఎఫ్ అనేది లో ఉంటదని. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ ఫర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఆ వర్డ్ చాలా కామన్ గా ఉంది, అంత ఇన్ఫర్మేటివ్ కూడా కాదు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐడిఎఫ్ లోగా ఉంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ నాట్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్. దాని నుంచి మనం అంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకోలేము అని చెప్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐడిఎఫ్ అనేది హై ఉంది అనుకోండి, ఐడిఎఫ్ హై ఉంది అంటే ఏంటంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ వర్డ్ అనేది రేర్ వర్డ్, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఆ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అకరింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ అండ్ దట్స్ వై దట్ వర్డ్ ఈస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఓకే, రైట్? సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే గనక మూవీ 1 మూవీ 2 లో, ఐ మీన్ ఈ డాక్యుమెంట్ 1 అండ్ డాక్యుమెంట్ 2 లో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, సో మీకు ఏ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ వర్డ్ అండ్ విత్, మూవీ, ప్లాట్, ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఏంటి? దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ వర్డ్స్. ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ లోనే ఉన్నాయి. సో ఈ కేస్ లో చూస్తే యువర్ ఐడిఎఫ్ విల్ బి వెరీ లో. ఐడిఎఫ్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ లో. ఓకే, బట్ ఏ వర్డ్స్ కి ఐడిఎఫ్ ఎక్కువ ఉంటది అంటే థ్రిల్లింగ్, యాక్షన్, కామెడీ, ఈ 3 వర్డ్స్ కి ఐడిఎఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్, దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అకరింగ్ more frequently or these words are not occurring in every document. ఈ థ్రిల్లింగ్ అండ్ యాక్షన్ అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ 2 or this comedy or funny is not occurring in document 1. సో ఈ వర్డ్స్ అనేవి దే ఆర్ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫిక్. డాక్యుమెంట్ ఒక డాక్యుమెంట్ లోనే ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దీస్ వర్డ్స్, ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ మూవీ జానర్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? సో ఫర్ నౌ వాట్ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ ఐడిఎఫ్ అంటే ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ and which is a crucial part of TF-IDF, and it will check how unique or rare a word is. మొత్తం ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్నింట్లోని యూ హ్యావ్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, రైట్? కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇన్ దట్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ప్రతి వర్డ్ కి కూడా ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఐడిఎఫ్. ఓకే, మీ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ లో ఉన్న కాలం లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ కి కూడా, అన్ని సెంటెన్సెస్ లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ కి కూడా ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఐడిఎఫ్ and then it will tell you how rare that word is. ఓకే, ఒకవేళ ఐడిఎఫ్ కనుక తక్కువ ఉంటే, ఏదైనా ఒక వర్డ్ కి ఐడిఎఫ్ తక్కువ ఉంటే కనుక ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ లోని ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, దట్ వర్డ్ ఈస్ అపేరింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐడిఎఫ్ ఈస్ హై, ఐడిఎఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఓకే, ఈ వర్డ్ అనేది డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఈ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ ఫర్ వెరీ ఫ్యూర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, తక్కువ టైమ్స్ అకర్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టైప్ ఆఫ్ మూవీ, రైట్? సో అండ్ ఈ ఐడిఎఫ్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద లాగరిథం.
Okay, just to not confuse non-math students, I'm not explaining a mathematical example for this, but you'll have to check the formula just for your knowledge. ఓకే, ఐడిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, టర్మ్ అంటే ఎనీ వర్డ్, ఆ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏదో ఒక వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రిల్లింగ్ అని తీసుకుంటే ఐడిఎఫ్ ఆఫ్ థ్రిల్లింగ్ ఈక్వల్స్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, లైక్ హౌ మెనీ డాక్యుమెంట్స్ యూ హ్యావ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 2 డాక్యుమెంట్స్, రైట్? అండ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కంటైనింగ్ ద టర్మ్, ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ లో ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ ఉంది. థ్రిల్లింగ్ అనేది ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంది? మనకి ఓన్లీ 1 డాక్యుమెంట్ లో ఉంది, రైట్? సో లాగరిథమ్ ఆఫ్, it will be IDF of thrilling equals to logarithm of 2 by 1 అవుతుంది. సో log 2 value. Okay, that's how you will calculate IDF. And remember one thing, that you don't have to calculate this TF and IDF anything manually. Manual గా మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Again, you have inbuilt methods for each of these, just for your understanding. మీకు mathematical concept or NLP technique తెలియాలంటే you'll have to understand what is going behind also, right? అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవడానికి I'm explaining how it calculates. But in the coding part, you will not be using any of these logarithms or divisions or anything. You will just use TF IDF vectorizer of fit underscore transform of, అలాగే యూస్ చేస్తారనమాట, రైట్? సో అర్థమైంది అందరికీ? ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ IDF అని? అండ్ సో ఓకే, సో TF క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ IDF, రెండు సెపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. సో నౌ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ టూ టుగెదర్, TF IDF of TD. T అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, D అంటే డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, TF IDF ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ విల్ మల్టిప్లై దీస్ టూ వాల్యూస్. ఈ 2 వెక్టర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తారనమాట. TF ని IDF ని మల్టిప్లై చేసుకుని యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ వెక్టర్. ఓకే, again this thing you don't have to calculate manually, your built-in method will do all this process, right? Okay, again high TF ante, it means that that particular word is occurring more frequently, and high IDF ante ఏంటంటే it is more unique అన్నట్టు. Low TF ante, it means that a word అనేది it is occurring very low, I mean తక్కువ number of times it is appearing. And low IDF ante, it means that that word is occurring low IDF ante, it means that that word is occurring multiple number of times, more frequently, right? So these are the 2 concepts, TF and TF IDF vectorizer. Everyone clear? TF IDF vectorizer అంటే ఏంటో అర్థమైందా? Quick yes no guys. IDF అంటే ఏంటో అర్థమైందా? If you haven't understood any part, TF గానీ IDF గానీ రెండిట్లో ఏదైనా అర్థం కాలేదు అనుకుంటే ప్లీజ్ మెన్షన్. ఓకే, ఏది అర్థం కాలేదు అని, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ సేయింగ్ రిపీట్ అగైన్. సో ఐ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ అర్థం కాలేదు. ఐ విల్ బి రిపీటింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అగైన్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో అదర్స్, కరెక్ట్? సో please mention where exactly you didn't understand, if you didn't understand at some point. Okay, right? Can I get quick yes no guys? Everyone understood the concept? Yes no? Yes, right. So ఈ TF IDF vector అనేది we have used to convert text form into numerical vectors, correct? So numerical vector గా కన్వర్ట్ చేసేసిన తర్వాత what you will have to do, now you will have to compare the similarity between these numerical vectors. ఈ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న సిమిలారిటీని చెక్ చేసుకోవాలి మీరు, రైట్? సో దానికి ఏం యూస్ చేస్తాము అంటే కొసైన్ సిమిలారిటీ అనే టెక్నిక్ యూస్ చేస్తాం. విల్ బి యూసింగ్ కొసైన్ సిమిలారిటీ అనే మెథడ్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెట్రిక్ యూస్ టు మెజర్ హౌ సిమిలర్ 2 vectors are, 2 non-zero vectors are. Okay,
ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇస్ ఎ మెట్రిక్ యూస్ టు మెషర్ హౌ సిమిలర్ ఏదైనా ఒక 2 వెక్టర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెక్టర్స్ ఎంత సిమిలర్ గా ఉన్నాయని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దిస్ కొసైన్ సిమిలారిటీ ఈస్ యూస్డ్. సో ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఇట్ విల్ బేసికలీ క్యాలిక్యులేట్ ద cosine angle between these two vectors. So those who are from non-maths background, don't get confused, guys. You will not have to do any of this manually. So don't worry, you will be using a built-in method only. Cosine similarity and a method untadi. You will be using that. So, but those who are from maths background, you must know what is cosine angle between two vectors, right? And how to calculate cosine angle between two vectors, correct? Yes. So we'll understand only the theoretical part here, just because we have non-math students also. So మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక 2 మ్యాథమెటికల్ వెక్టర్స్ న్యూమరికల్ మనం TF-IDF వెక్టోరియల్స్ యూజ్ చేసుకుని మ్యాథమెటికల్ వెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆర్ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ ఈ వెక్టర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న సిమిలారిటీని కంపేర్ చేస్తాం. ఎలా ఆ కంపేర్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యూజింగ్ కొసైన్ సిమిలారిటీ. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ నోట్ హియర్ దట్ మనం 2 వెక్టర్స్ కి మధ్యలో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంపేర్ ద సిమిలారిటీ, ఓకే లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఏదైనా ఒక 2 వెక్టర్స్ కి మధ్యలో సిమిలారిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ టెక్స్ట్, రైట్? బికాస్ ఆ టెక్స్ట్ నే మనం వెక్టర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ వెక్టర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న సిమిలారిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే ఇండైరెక్ట్ గా వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో, కరెక్ట్? సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎండ్ గోల్ హియర్. మన కాంటెంట్ సిమిలారిటీ చెక్ చేయడంలో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ హియర్. ఓకే, సో విల్ బి యూజింగ్ కొసైన్ సిమిలారిటీ టు డూ దట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొసైన్ సిమిలారిటీ, ఈ కొసైన్ సిమిలారిటీ రేంజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 1 and -1. ఓకే, 1 అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ సిమిలర్. ఆ 2 మూవీస్ సేమ్ అనుకోండి, సిమిలర్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని కీవర్డ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మ్యాచింగ్. ఓకే, ద జోనర్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్, కీవర్డ్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్, ఎవ్రీ ఓవర్వ్యూ ఇస్ మ్యాచింగ్. సో దెన్ ద కొసైన్ సిమిలారిటీ విల్ బి 1. ఓకే, అదే 0 అనుకోండి, if the cosine similarity is 0 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ 2 different kind of movies. ఒకటేమో ఫన్నీ మూవీ, కామెడీ మూవీ, ఇంకొకటేమో యాక్షన్ మూవీ. ఓకే, దే ఆర్ ఫ్రమ్ 2 different genres and the keywords which will be keywords ఏవైతే ఉంటాయో they will be also different, overview also will be different, which means that there is no similarity at all, రైట్? అదే సిమిలారిటీ కొసైన్ సిమిలారిటీ -1 వచ్చింది అనుకోండి వాల్యూ. ఓకే, కొసైన్ సిమిలారిటీ వాల్యూ -1 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్లీ డిసిమిలర్ అన్నమాట. అంటే అసలు ఇదే లేదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఆ మూవీ యొక్క కీవర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకొక మూవీలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దట్ బోరింగ్, ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకొకటి బోరింగ్. సో బోత్ ఆర్ 2 ఆపోజిట్ వర్డ్స్, కరెక్ట్? సో అలాంటి మూవీస్ కి ఇఫ్ 2 మూవీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్, కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్, బోరింగ్, థ్రిల్లింగ్, ఇదేమో కొంచెం ఆ టైప్ ఏదైనా బోరింగ్ లాంటిది ఏదైనా ఉందనుకోండి, దెన్ యువర్ కొసైన్ సిమిలారిటీ విల్ బి -1. ఓకే, సో your cosine similarity will range from 1 to -1 and then 1 being perfectly similar. అంటే సేమ్ మూవీ సిమిలర్ గా ఉన్నది, పర్ఫెక్ట్లీ సిమిలర్ అయితే you will say that your cosine similarity is 1. If cosine similarity is 0, then it means that there is no similarity between those 2 movies. Comedy movie, thriller movie, no similarity, right? They are 2 different kind of movies. And -1 అంటే opposite movies, interesting, boring. ఓకే, అలా అన్నమాట. అండ్ హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ కొసైన్ సిమిలారిటీ? దిస్ ఇస్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ a dot b by mod a dot mod b. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే బేసికలీ a అంటే ఒక వెక్టర్, b అంటే ఒక వెక్టర్. సో యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద magnitudes in the denominator and you will be doing dot product between these two. Okay, don't get confused with the formula, those who don't know, but you just try to understand this.
థియరటికల్ పార్ట్. ఓకే. సో, అగైన్ చెప్పాను గదా! సో, 1 అంటే పర్ఫెక్ట్‌లీ సిమిలర్. ఆహ్, ఆహ్, 0.52, 0.99 ఉందంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్‌లీ సిమిలర్. 0 అంటే నో సిమిలారిటీ. -0.52, -0.99 అంటే హైలీ నెగెటివ్. -1 అంటే పర్ఫెక్ట్ డిసిమిలర్. ఓకే. ఆ రేంజ్‌నే ఇక్కడ ఐ హావ్ split it into different ranges here. 1, 0.5, 0.5 to 0.99, 0, -0.5 to 0.99, -1. Okay. Understood everyone? Quick yes, no. Everyone understood what is cosine similarity? Quick yes, no, guys. Right. Yes. సో, ఇప్పుడు దీన్ని మనం కోడ్‌లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే రీకనెక్ట్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు దీన్ని మనం కోడ్‌లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే వెరీ సింపుల్. Vectorizer, creating a new. Okay. Let me keep it as vector only. Vectors. Okay, now I want to check the similarity using cosine similarity. Perfect. So దీని కోడ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద స్టాప్ వర్డ్స్. Underscore words English. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ వేరియబుల్ కాల్డ్ వెక్టరైజర్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ దిస్ టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ వెక్టరైజర్. నా టీఎఫ్ ఐడిఎఫ్ వెక్టరైజర్ అనే దాన్ని ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. రైట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అగైన్ హియర్ స్టాప్ వర్డ్స్ అంటే కామన్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దోస్ కామన్ వర్డ్స్. ఆ కామన్ వర్డ్స్ ని రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకున్నా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ రైట్. సో నా 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 కాంటెంట్ అంతా ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న స్టాప్ వర్డ్స్ అన్ని ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇట్ టు రిమూవ్ while calculating the TF IDF vectorizer. So TF IDF vectorizer ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు or when it is calculating, so I'm asking it to remove all the stop words in English. Stop words అంటే ఏంటి? The words which we use very commonly like ఏ గాని, with, off, on అట్లాంటి వర్డ్స్ అన్ని. Okay, so I'm removing all my stop words here. And next ఏం చేస్తున్నా? I'm creating vectors. ఇక్కడ నేను జస్ట్ నా వెక్టరైజర్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ హియర్ ఐ am basically what I'm doing, I'm creating vectors in this line. So ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను? using fit underscore transform. ఓకే. ఫిట్ అండర్స్కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏం చేస్తదంటే నా డేటా ఫ్రేమ్ లోని కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ అనే కాలమ్ ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్ మై ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఈస్ నౌ. కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ లోనే కదా నాకు కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ఉంది. సో ఆ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ అనే కాలమ్ లోని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ టీఎఫ్ అంటే రేర్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయి, యూనిక్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఆల్ దోస్ అండ్ ఐఎమ్ దెన్ క్రియేటింగ్ వెక్టర్స్. ప్రతి సెంటెన్స్ కి కూడా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వెక్టర్స్. సో I have created a new variable called as vectors and then in that vectors I am storing all those vectors for each and every sentence. ప్రతి సెంటెన్స్ కి క్రియేట్ అయిన వెక్టర్స్ ని వెక్టర్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే. అండ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా అంటే యూజింగ్ ఫిట్ అండర్స్కోర్
ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసి, రైట్? ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ మై టెక్స్ట్ ఇంటూ వెక్టర్స్, నా సెంటెన్సెస్ అన్ని, ఆర్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ మై టెక్స్ట్ ఇంటూ వెక్టర్స్, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు చెక్ ద cosine similarity. Cosine similarity అంటే I want to check the similarity between each and every sentence. Correct? So I want to calculate the cosine similarity between vectors. So similarity equals to similarity అనే ఒక new variable create చేసి I am calling this cosine similarity అనే method, and I am passing all my newly created vectors. నా numerical vectors అన్నిటిని కూడా పాస్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. So what it will do here is it will check the similarity between each and every vector. Okay, right? So this is how I use this NLP techniques in my model. Okay, TF IDF vectorization ni it is this easy or this simple to use these two techniques, right? First I'll initialize my TF IDF vectorizer, and then I'm mentioning it to remove all the stop words in English, and then I am converting using this particular vectorizer. I am converting all my text forms or all my sentences, combined features lo unna sentences nannitni kuda I am converting into numerical vectors, right? After that I am calculating the similarity between each and every numerical vector, which will indirectly give me the similarity between each and every movie, right? Vectors ki numerical vectors ki madhyalo similarity calculate cheste em avutadi, I will get to know how similar each and every movie is indirect ga. Correct? Yes? Understood everyone? So for today, in today's class, you just try to understand the theoretical concepts only. E2 concepts, these two NLP techniques which we have used, right? So if you have any doubts regarding this code, we look into your doubts in tomorrow's class. Okay, meanwhile you try to understand this coding part. If you have doubts already now, you can ping your doubts in either a YouTube live chat or in the Zoom chat. Or మీరు ఇది ట్రై చేసిందా, ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ, నాతో పాటు ట్రై చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బి హ్యాండ్స్ ఆన్, ఆర్ ఇఫ్ యూర్ జస్ట్ లిసనింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ మచ్ బెనిఫిట్ ఫర్ యూ. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్, స్టాప్ రికార్డింగ్ యాజ్ వెల్. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ పింగ్ మీ నౌ, ఆర్ యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్, రైట్? Then if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone. Thanks for joining.